Hello students. So again, we are doing our, I think, almost like a repetition kind of discussion session on the possibility of NEET exam based admission being there or not being there for the Tamil Nadu colleges. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி. That is just when this new government has come in, there are a lot of sloganeering அந்த மாதிரி நிறைய நடந்தது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக we have made one video about it. I mean, இது என்ன தெரியுமா? This is a kind of an emotional issue. Like there are some people who are emotionally supporting NEET. அந்த மாதிரி there are some people who are emotionally opposing it. But even அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நம்ம இதாக சொல்லியிருக்கோம். லைக் ஸோ கான்செப்ட் லேர்னிங் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் டிஜிட்டல்லேருந்து we don't it's not about believing in emotions or anything. We have to analyze things based on the possibility. The possibility basis la நம்ம analyze பண்ண தவிர no point in doing emotional talk. So அதுக்காக தான் என்னன்னா throughout the video, right, ஏன்னா நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ்ல there is a possibility of getting into a cynical mode of argument. So நானே சொல்லல, like when the நம்ம NEET Mentor channel குள்ள we were doing a lot of subject related videos, right, ஒரு 4-5 months முன்னாடி I think at least ஒரு 20-30 students have asked, சார் என்ன சார் நிஜமாவே NEET 2021 நடக்குமா இல்லைன்னா some education ministry saying that NEET will not happen அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. But finally என்ன ஆயிடுச்சு? NEET has happened. And I mean, so ஒரு beginningல தான் I will talk little bit cynical, அதுக்கப்புறம் I will not get into the cynical accountability. அப்போ அவங்கள பண்ற காமெண்ட்ஸ் NEET இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு somebody would have made a comment. But in NEET 2021 happened. If some students have not really prepared, அதுக்கு யார் accountability எடுக்கிறது? சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, like this is the thing, there will be a lot of cynical arguments that one can make. அந்த மாதிரி there will be also a little bit of an emotional way of discussing things. What are the merits of having the NEET based admission and what are the demerits அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Obviously, I mean, so there will be arguments, ரெண்டு பக்கம் there will be some arguments. But in the video என்ன தெரியுமா, we will try to keep all those emotions aside, cynical arguments aside, and we will just try to focus on what is the current situation and what are the likely scenarios. So hope this will be useful for you, and the comment section you can ask any of your further queries, and we will try to give responses. உங்களோட queries எல்லாத்துக்கும் we will try to give responses, ஏன்னா because this is a very important aspect. So ஒரு comment பார்த்துட்டு we will respond to each and every student. ஓகேவா? ஸோ என்ன, I mean, why are we discussing this again அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the state government has passed a bill in the assembly to halt the medical admissions into the Tamil Nadu colleges based on the NEET examination as a criteria. இந்த பில்லோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, to use the class 12th marks as the basis, like what used to happen before. இந்த UG courses, MBBS ஆகட்டும், BDS ஆகட்டும், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன, to use the class 12th marks as the basis. ஓகேவா? மற்றபடி like the other things, they still want to continue the 7.5% reservation for the government school students. அதெல்லாம், I mean, all those things which are there, the good things in the previous NEET scenario, அதெல்லாம் they want to continue. But இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is one of the poor promise of the DMK, எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகேவா? And எப்படி சொல்றது, மேபி டு give a legal justification என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, they have set up a committee. அந்த கமிட்டியோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, to study the outcomes of the NEET examination, and அந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் this bill is tabled in the state assembly. So maximum நம்ம DMK ஆகட்டும், AIDMK ஆகட்டும், even AIDMK they have walked out of the assembly for some again, not to be cynical, but ஒரு crazy reason கொடுத்துட்டு they have walked out, but again they said they will support the bill. I think even PMK, most of them except for BJP, I think everyone has supported. But இப்போ என்ன, what is the way forward? இதுக்கு என்ன தெரியுமா? So we will discuss about what are the procedural hurdles
ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்டேட் அசம்பிளிக்குள்ள ஒரு பில் பாஸ் பண்ண உடனே இட் இஸ் நாட் லைக் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இயர் த அட்மிஷன் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் தி போர்ட் மார்க்ஸ். there are some procedures, further procedures. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் we look at what are the legal hurdles. So just நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் என்ன, we don't always talk about the hurdles. We'll also look at what are the possible scenarios, எப்போ, when it can happen. அதெல்லாம் we'll see. ஓகேவா? So first என்ன, we look at the procedural hurdles. So procedural hurdle ன்னு பார்த்தீங்கன்னா bill, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு சில என்ன சொல்றது, தி சோஷியல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டெர்மினாலஜி நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். The bill that is enacted by the state government, right, it has to become a law. ஓகேவா? So just அப்படி bill pass பண்ணா it is not going to be the new criteria for the admissions into the government medical colleges. ஏன்னா ஏற்கனவே முன்னாடி 2017ல the state government has already passed these kind of bills to exempt the Tamil Nadu state from the NEET. அது புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இது ஏதோ புதுசா பண்றது கிடையாது. ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி பில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி பாஸ் த பில் and it is even sent to the president assent. The point என்ன, bill has to become a law அப்படின்னு சொன்னா, because education, higher education சொன்னா concurrent listல வருது, so it has to get the president ஓட assent. Okay, and we know, like there are not just the political aspects involved. வெறும் political aspects மட்டும் கிடையாது, there are also other things, like if there has to exemption given to one state, கண்டிப்பா என்ன, the other states will follow. And there are of course the political issues also involved. But இது எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன தெரியுமா, we have legal hurdles. First of all, why this NEET exam is brought in? சும்மா ஏதோ, I mean, it's not like suddenly the central government has decided that we have to have one common exam அப்படின்னு கிடையாது. இந்த NEET exam வரதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட entrance tests used to happen. அது மட்டும் இல்லை, ஈவன் the private medical collegesல how these seats were getting filled, அதெல்லாம் it's like ஒரு பெரிய black hole மாதிரி. Nobody knows what used to happen. அதெல்லாம் streamline பண்றதுக்காக தான், to remove all these multiple examinations. So each and every private college, right, they used to have their own exam. SRM, they used to have their own exam. I mean, any private college, right, Manipal, they used to have, so every private university, they could have their own exam. Deemed university ஆகட்டும், private university ஆகட்டும், நீங்க லிஸ்ட் பார்த்தா you will see like from the top, AIMS, JIPMER, CMC, Vellore, அதுல இருந்து நீங்க AFMC, அதுல இருந்து நீங்க you can look at Manipal exam, like there used to be at least over 100 examinations used to happen. And கண்டிப்பா என்ன, there was no transparency in terms of the admissions. So அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான், to bring in more transparency. ஏன்னா transparency வந்தா என்ன, there will be more opportunities for the students. கண்டிப்பா அதுக்காக தான் this common examination has been brought in. First நம்ம அந்த என்ன, like what is the basis for which this is put in. Of course அந்த டைம்லயே there are a lot of deliberations. Even தெரியும், Tamil Nadu state actually got 1 year exemption, so that நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்காக we got 1 year exemption. So நமக்கு என்ன 2017ல இருந்து தான் we have started having this NEET. And like there are நிறைய issues இருக்கா in terms of the things related to the implementation of the needs and other things, right? There are a lot of instances where different parties have gone to the Supreme Court. போயிட்டு they have approached the Apex Court of India for various issues related to this. So அதனால what we need to understand is whatever the issue that is related to the NEET is also lying with the Supreme Court of India. So அப்படின்னு சொன்னா என்ன, like even anybody can actually go. I mean, it's not like நம்ம ஏதோ இன்ஸ்டிகேட் பண்ற மாதிரி கிடையாது.
anyone can challenge the justification of the committee set up by the state government. In the sense, it's not about challenging the justification, challenging the decision based on the recommendations of the committee. ஏன்னா எல்லாம் நமக்கு black and whiteல இருக்க, like first this removal of need is a poor promise. அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்காக ஒரு கமிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு, I mean this is like everybody can see it transparently. So this entire play out, right, this can be challenged in Supreme Court. அந்த மாதிரி even the decision based on the trade அதையும் challenge பண்ணலாம். Okay, so whatever the decisions that are based on the committee or the recommendations, they also can be challenged in the Supreme Court. And people, I mean if it comes to that, people might even do that. But அந்த லீகல் ஹேர்டில்ஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி we have a major procedural hurdle. அந்த procedural hurdle கிராஸ் பண்ணாம ஒன்றும் ஆகாது. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2017ல bill like that has already been passed and it is there like that. ஓகேவா? So there is a procedural hurdle, அதுக்கப்புறம் there is a legal hurdle. நீங்க சொல்லல என்ன சார் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் you are always talking about the hurdles. என்ன what is the possibility? Like there will be obviously some students who may want to see admission based on the class 12th marks. So அவங்களுக்காக என்ன தெரியுமா, what is the possibility? ஒரே ஒரு possibility, state government, central government ரெண்டு சேர்த்து they have to come to understanding that என்ன தமிழ்நாடுக்காக they have to give the exemption. Again, I don't want to be cynical about it, whether they both will come together or not, but possibility பத்தி நான் சொல்றேன். State and central government they have to come together and agree on that. Okay, Tamil Nadu government has to be Tamil Nadu can they have to give the exemption சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் they also have to go and convince the apex court. And since the issue of this NEET implementation is also with the apex court in various cases or issues, this has to be also taken to the apex court, and the apex court has to be convinced why Tamil Nadu agaton or even some other states they want to give the exemption, why they need to give the exemption, that has to be justified also. So I don't want to give a counter argument saying what will be the hurdles. Again, any third party can go and challenge both the governments, but this is the possibility. இப்படி பண்ண என்ன, the Tamil Nadu can get the exemption from the NEET examination. First இது கொண்டு வந்தது யாரு, the central government has brought this in. So மறுபடி அவங்களே போயிட்டு how they will go along with the state government and give a justification to apex court saying that no, you give exemption to some states. Then the obvious question is why not to all the states, why not decentralize? அந்த ஆர்குமெண்ட் மறுபடி வரும். இது என்ன தெரியுமா, திருப்பி we are saying that okay, let us go back to 100 exams. இப்போ ஒரு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல் பண்றாங்க, இல்லைன்னா they are getting tensed அப்படின்னு சொன்னா, then what if we have 100 exams? அது என்ன தெரியுமா, it is not only difficult for any student to really go and take these many number of exams, and complete transparency itself will be lost. So this is the possible scenario on சொல்லலாம். But even எல்லா parties like the state government, central government ரெண்டு பேரும் சேர்த்து they have gone to the apex court and they have convinced the apex court, and anybody challenging the apex court they are also ruled out, everyone is agreed. But மறுபடியும் என்ன தெரியுமா, there will be an operational hurdle. ஏன்னா we are already in the academic year, middle நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா இப்போ செப்டம்பர் 12th நீட் எக்ஸாம் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் does not mean இப்போது நம்ம அகாடமிக் இயர் ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது கிடையாது. அகாடமிக் இயர்னு சொன்னா we have to look at class 12th, current class 12th students, அவங்களோட அகாடமிக் இயர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. So any such changes in the admission criteria itself, ஏன்னா நீ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணலாம். In the middle of the year you can announce changes in the examination pattern, but you can't announce the criteria of the admissions itself in the middle of the academic year.
இது என்னன்னா கண்டிப்பா anybody can I mean this is a no brainer. So if any government wants to implement these kind of changes in the middle of the academic year, மறுபடியும் நான் சொல்றேன் middle of the academic year எதுக்காக, because the current class 12 students அவங்களோட academic already start ஆயிடுச்சு. So middle of the year you cannot change the admission criteria itself. You can make some modifications, but this can be a major issue that can be challenged. So அப்படின்னு பார்த்தேன்னா NEET 2022 will be happening. So இதை நம்ம ஒரு அப்படியே வந்து சொல்றது கிடையாது. By looking at all the possibilities, என்ன what are the procedural hurdles, what are the legal hurdles, அதுக்கப்புறம் what is the real possibility, எப்படி இது how this can actually become a bill can become a law and it will get implemented. அந்த implementationல further என்ன வரும், operation hurdle வரும். அதனால கண்டிப்பா NEET 2022 will be happening. இது மட்டும் இல்ல, like you know, if you look at some of the procedural hurdles, நம்ம 2017ல பாஸ் பண்ணல பின்னே இப்போ என்ன that is still there. So அப்படின்னு பார்த்தா the possibility for NEET to go off just like that, right, is very very minimal அப்படின்னு சொல்லலாம். Which means what, even for the 2023 aspirants ஆகட்டும், even like you know ஒரு plain சொல்லணும்னா like you know until the next general elections which is in 2024, right, we may not see any changes in this. That is the most likely scenario. Even I know I don't want to get into the politics of these discussions. நடுவில் நமக்கு ஒரு presidential election வர போறது. But even அதுலயும் because see everything is linked. நம்ம ஏதோ ஒரு it's not like you know we are generally trying to understand how they will get the president consent and the madri, but the possibility is that you know the chances for NEET to just go off like that in the near time are very very less. So kandipa for the 2023 aspirants agatum, even 2024 till the time, right, we can safely say that the status quo, ipo irukra status quo that is going to continue. So definitely for the aspirants kaga enoda humble request, keep calm and don't get distracted by these political sloganeering and all these things. இதுல இருந்து இன்னும் ஒண்ணு வர போறது கிடையாது. So the thing is, you know, 2022 will happen and you can start focusing on your preparation and make sure that you give your best attempt for the examination. So all the very best and keep doing well. உங்களோட comments அந்த மாதிரி you have any queries regarding this, you can கண்டிப்பா you can post them in the chat window, அந்த மாதிரி comment sectionல you can keep it. ஏன்னா this is a very important issue. அதனால ஒரு queryக்காக we will try to give responses. Okay, so all the very best and keep doing well.